The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. This is Digitalk TV. Ladies and gentlemen, welcome to this edition of the Mighty Drive show. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Today is the 27th day of January. The year is 2025. That means we are coming to the end of the first month of this particular new year. But of course, we are also celebrating 39 years since the introduction or the ascension of the National Resistance Army into government. Remember, according to the Kelsen theory, that group of people that becomes legitimate government or that overthrows a legitimate government actually automatically becomes a legitimate entity. That is what happened 39 years ago on the 26th day of January. Some say it's actually the 25th day of January 1986. But the government that is in power today continues to say that they took power on the 26th of January. That is the year 1986. From that time up to now, a lot of things have happened. We still have the same government, which many people have said this is something that is an irony according to some of the principles that this government came with. Remember, in fact, the first statement that was made by the leader of the junta then, that is Mr. Yoweri Kaguta Tibwabura Museveni, he said that Africa has a problem of leaders who overstay in power. Ironically, that was the first statement that he made at the helm of parliament as he was being sworn in as the president of Uganda then. 39 years down the road, Mr. Museveni has metamorphosed and has changed some of his statements, and saying that, of course, leaders who overstay in power without the mandate of the people is what he meant. This morning, we delve into the 39 years of this particular entity, this gunmen that came to develop Uganda's. What are some of the pros that they have registered in this time, and what are some of the cons that we can talk about to improve the future of Uganda, and of course, not for only us, but for the generations that are yet to come. I'll be joined by Bigirwa Moses, a political analyst, but also the founder and vision bearer of the Eastern Revolutionary Platform. We talk about this and much more as we also look at some of the things that are happening in Uganda, but also across the globe. Mbaniriza nnyo mwenna gye musinzidde okubanga mutwekuumiddeko amakyago olunaku luno olwaleero. Nze Edgar Mathew Karuhanga nga nsinzira wano erukuli ennanganda ku Sewagude Close awasangibwa Digitalk TV oba the Alternative Digitalk TV. Wetusinzira okubanga tubaweereza naddala ku mikutu gimukwanira wala. Tubeera ku YouTube ne ku Facebook mwetusinzira okubanga tubabuulira ku bice ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga, nga tusuubira nti bwe mubeera n'okumanya nga bannayuganda musobola okubanga mukola okusalawo okubeera nga kulungamiziddwa bulungi nnyo ddala. Mu kutandika awo mu lulimi Olungereza mbadde mbagamba nti kyakajja wayite emyaka 39
bukyanga gavumenti eri mu buyinza ekulemberwa omwami Museveni okubanga yakwata obuyinza bwali bwe buti ennaku z'omwezi zaali 26 omwezi gwa Gatonnya omwaka gwali gwa 1986 abaami abaali bava mu nsiko nga bakutte emmundu basobola okubanga balwana olutalo ne baluwangula nga balwanisa Uganda National Liberation Army oba amagye aga gavumenti mu kiseera ekyo nga gakulembeddwamu omwami Apollo Milton Obote era nga gakomandingibwa General Oite Ojok. Bano nno ne bawangula olutalo bajja ne basobola okubanga balayira ku Parliament ennaku z'omwezi mbagambe zaali 26 omwezi gwa Gatonnya omwaka gwali gwa 1986. Okuva olwo in fact nkolo olunaku lwennyini omwami Museveni yategeeza nti ekizibu Africa kyesinza okubanga etawaana nakyo kyekizibu ky'abakulembeze abalwa mu buyinza era kyekintu kyasinziirako okubanga aleeta ne ezimu ku pillars ennya oba empaji ennya ye kwe yagamba gavumenti ye kwe yali agizimbira kwe kwali ebintu nga Pan-Africanism, socio-economic transformation nga muli n'ebintu nga demokrasia. Naye wayise emyaka 39 bukyanga omwami ono akwata obuyinza okuva olwo tewali mukulembeze mulala eyalabiddwako mu Uganda ng'akulembera lino eggwanga era omwami Museveni kimufudde omukulembeze asinze okubanga afuga Uganda okumala ebbanga eppanvu. In fact agasse ebbanga aba president bonna abaali mu ggwanga lino erya Uganda bwe baalifugira in fact ye n'asobola n'okubanga agiyisaamu. So amakya g'olunaku olwaleero tutunulira ku gavumenti y'omwami ono emyaka gino 39 gyakulembeddemu eggwanga lya Uganda livuddewa biki byetusobola okugamba nti bino bitunulwako n'ogamba nti this is an achievement omwami ono gyasobola okubanga afuna ate tutunulire ne ku biki ebikyaganye ebyetaaga okubanga babimprovingako naddala mu kuweereza bannayuganda okubanga tufuna Uganda ennungi ddala. So olunaku olwaleero ngenda kwegattibwako omwami Bigirwa Moses okuva mu kisinde ekya Eastern Revolutionary Platform. Omwami ono ye yakitandikawo naye ate omutunuulizi wa nsonga ez'ebyobufuzi omugundiivu ddala. In fact wetwogerera yasobodde okubanga yeewangulira awaadi y'okubanga ye mutunuulizi w'ensonga ez'ebyobufuzi asinze mu mwaka ogwo oguwedde ogwa 2024. So olunaku olwaleero betugenda okubanga tusinziirako naye nga sinaba kubanga nnyingira mu mawulire agabadde gye mutabadde munzikirize nsooke mbatambuzeeko ku biki ebigenda mu maaso mu nsi yattu gye tulimu olunaku luno olwaleero. Kantandikireko mu ggwanga erya Congo wetwogerera nga aba M23 bakakasiza amakya g'olunaku olwaleero nti bakutte ekibuga kya Goma. Kino ekibuga kya Goma kisangibwa mu buvanjuba oba mu Eastern region ya Congo. In fact gye bayita regional capital ya ekitundu ekya ebugwanjuba ebuvanjuba Eastern region ya Congo. Kino kyekimu ku bibuga ebisingira ddala obunene ng'ovudde ku bibuga ebikulu ng'ekya Kinshasa n'ebibuga ebirala naye ng'ekibuga kya Goma ye regional capital ya Eastern region eya Congo. So oluvannyuma lw'okulwanagana okubadde kugenda mu maaso okuli intense abaami bano aba March 23 oba M23 basobodde okubanga bakwata ebibuga eby'enjawulo mu buvanjuba obwa Congo. Naye olw'amawulire ge twafunyeeko eggulo nga galaga nti nno amagye oba amagye agakuuma emirembe peacekeeping forces eziri mu ggwanga lino erya Congo zagezaako okuteekawo resistance. In fact aba SADC oba mumanyi abo amagye ageegatta okuva mu maserengeta ga Africa agamagye galimu amawanga ag'enjawulo. In fact South Africa contributing Namibia Lesotho n'amawanga ago agali mu maserengeta ga Africa geegattagatta ne gasobola okubanga gakolawo amagye agaabwe ng'aga region eyo era ge magye gano mwe bajja ne basindika ezimu ku peacekeeping forces mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Gano amagye gabaddeyo okumala akabanga kati nga gegezaako okubanga galeeta emirembe ate nga gegezaako n'okukuuma bannansi b'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. In fact gayambako amagye g'eggwanga lya DRC okubanga gadefendinga ebitundu ebyo ebibadde bigezaako okubanga biwambibwa bannamagye oba abakwata mundu ab'enjawulo. Ekiwandiiko ekyafulumiziddwa amagye gano ageegattira wamu
okuva mu maserengeta ga Africa gakakasiza nti waliwo abantu 13 abafiiridde mu bulumbaganyi buno bwadde wakati waabwe n'amagye ga M23 ne bakakasa nti aba South Africa 9 be bafiiridde mu operation eno. In fact president waabwe Jacob Zuma wa South Africa yadayogera ku nsonga ne yaye yasayininze ekiwandiiko kino ekyakakasiza bano abantu abalala abafudde okuweza ennamba ya 13 tetunakakasa mawanga kimwe nnyini mwe bava naye kyetumanyi nti nno bo gonna gaadde magye ageegattira mu amagye ageegatta amawanga mu maserengeta ga Africa ageegatta awamu okubanga gakola amagye. So tukyagenda mu maaso okukakasa bantu ki abafiiridde mu njege n'abalala. Naye otwogerera amakya g'olunaku olwaleero omwogezi w'ekisinde kino ekya M23 yakakasizza nti nno baakutte Goma era ngaba M23 bongera okubanga balaga nti amaanyi kirabika bagayina. M23 no abatagimanyi ebadde erwanira mu bitundu ebyo eby'Kongo okumala akabanga okuva mu G9 babaddeyo nga bagezaako okubanga balwana. Bano nno beeyita ba legitimate Congolese wadde nga abantu abasinga bagamba nti M23 eri backed by the Rwanda People's Forces oba RPF n'amagye aga Uganda People's Defence Forces bangi bagamba nti no Uganda ne Rwanda babadde emabega wa M23 era ng'eno rebel outfit eya M23 bangi bagamba nti no kwebbulamu oba kyewaliise amagye ga RPF ne NRM geegatta ne gebbulamu okutandika M23 okubeera ne vision gye baregistering ey'okuba nga basobola okufuga kyewaliise Interlacustrine region. This is actually what you may call a far-fetched theory oba in fact bigambo byogibwa naye nga tewali bukakafu bukakasa nti nno Uganda ne Rwanda yeri emabega M23. Omwami President Paul Kagame emabega kaawo jajja neyeewakana eno rebel outfit n'agamba nti nno mubawaayiriza nga Abanyarwanda okubanga be basupportinga M23 eno era yakyogera lunwe ng'agamba nti nno abantu abasinga abali mu M23 abali mu ggwanga lya Rwanda basobola okubanga baba rehabilitatinga ne babajja mu nsonga zino ez'okulwana ne M23. N'agamba nti abantu bemulaba basinga abali mu magye ago baava mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda era mwe bateeka amakanda gaabwe oba mwe basinza okubanga bateeka amakanda. Era n'agamba nti nno mwe muffe mutuwayiriza bwerere aba Rwanda Uganda yebadde ebabegawo y'okubaakinga abantu abo. Ate nno kino kituleeta wano e Uganda mujjukira emabegako omwogezi in fact omuduumizi w'amagye Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'alaga support eri M23 ye takikweka lunwe abayita n'abaganda baabwe agamba baganda baffe aba M23 abali ekitegeeza nti Muhoozi Kainerugaba CDF w'eggwanga lino ate nga ye muwabuzi wa president ku special operations yavaayo n'akakasa nti nno bo babali mabega era basupportinga M23 ekintu ekyaleetawo in fact ne controversies endala eziriwo eggwanga lya DRC lyaggaddewo ekitebe kyabwe ekya embassy oba ekitebe kyabwe waliise atachizi baabwe batera okutuula mu ggwanga erya Rwanda. Aba DRC bamaze dde okubanga baggalawo ekitebe kyabwe era ne withdrawing abantu baabwe bonna abali mu kibuga ekya Kigali ne mu ggwanga erya Rwanda. Kino kikulaga the strained relationships ezeyongedde ddala okubanga ziggwawo wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Congo. So katuyinza tulaba biki ebinaaba bivaayo naye nga ekigenda maaso heavy fighting ekyagenda maaso awo. In fact aba M23 mu kwogera kwe bakoze nga bayita mu mwogezi waabwe basabye abakwata mundu oba amagye ga DRC ne ba peacekeepers bonna abali mu bitundu eby'Egoma bateeke wansi ebyokulwanyisa byabwe bo kye babasabye oba baserendaringe. Bwe tebastaddewo byakulwanyisa byabwe wansi M23 yeegamba ekkiriza nti egenda kukola buli kimu kye basobola okubanga balemesa abasajja bano aba amagye ga DRC ne ba peacekeepers okubanga bali mu bitundu ebya Goma. Ekitegeeza nti okulwana kukyagenda mu maaso wadde nga bano bagambye nti bawambye Goma tetunafuna mawulire ag'enkukunala gewaligambye 100% agakakasa nti by this morning ekibuga kya Goma kyagudde dda mikono egyaba M23. Naye kyetukakasa nti olunaku lw'eggulo wabaddewo fighting naddala kumpi oba ku nsalosalo z'ekibuga kya Goma. In fact twagenza okubanga tugenda okubanga tuweebakako
twakakasiza nti nowadde babuzayo kilomita nga 9 okubanga batuuka mu main city center mu kibuga ekya Goma ba M23. So byebyo bikyagenda maaso mu kulwanagana okwo. Ate kati baba annexinze ebitundu ebyo bya Goma ekitegeeza nti no M23 etandise okubanga spreading amakanda obanga ngefuna amakanda mu bitundu ebinene oba ebigaziko mu kitundu kino ekya Congo. Jukira abalwanyi batono nnyo abazze nga basobola okubanga balwana ne bawangula territories. In fact okujja ng'owamba ensi mpola mpola paka woogimalayo. Abasajja abakakikola mu byafaayo bali babiri. Omusajja yali mu Cuba eyo fenna tumumanyi Fidel Castro ye omu ku basajja abakikola yasobola okubanga alwanira mu ggwanga erya Cuba najja nga awamba mpola mpola paka we yasobola okubanga ali eggwanga lyonna erya Cuba. Omwami Fidel Castro omuntu owokubiri mu byafaayo by'ensi eno okubanga alwana olutalo munda mu ggwanga ate n'asobola okubanga awangula obuyinza mu ggwanga lyennyini eryo mwalwanidde ye Yoweri Kaguta Habura Museveni. Yeyeke yakikola mu mwaka gwa 1980 paka mwaka gwa 1986. Omwami oyo yasobola okubanga awamba territory yajja mpola mpola ndowooza bamanyi engeri gya planning route ye bayita mu Mbarara bawamba Fort Portal West bajja ba closing in paka we batuuka wano ne basobola okubanga bakuba ekintu kyabwe ne bawangula ensi. Ekyo tekikolebwangako bantu bangi, bantu babiri bokka be bakakikola mu nsi eno, that is Fidel Castro and Yoweri Museveni. Kati abagezaako okubanga bakikola be basajja ba M23. Kati twogera bwe babawambye Goma, that means Eastern region babanga abagisazeeko baba bagenda kati kutandikira kwolekera ebugwanjuba west oba bolekere mambuka awasangibwa ekibuga ekikulu ekya Democratic Republic of Congo ekya Kinshasa. That means baba basobodde okukola ekyo baba bagenda kubanga balya eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Lastly, Mwami Sano Basanjo yaliko peacekeeper mu DRC. Manyi DRC nebonyaabonye nnyo emyaka mingi ng'eri mu bizibu bino okuva mu biseera bya Patrice Lumumba. Obasanjo ono yalwanako ng'akyali muvubuka, yali peacekeeper mu Congo omwo. Ono yali former president w'eggwanga lya Nigeria. Era yakomawo ng'afuuse president wa Nigeria okubanga akulemberamu enteekateeka era ez'okukola peace oba okutegeeragana. Ye Obasanjo mu bigambo bye yabawa solution yemu. Ye mundaba yagamba eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ekisooka ddene ate nga liri highly ethnic, nti nno abantu banjawulo ababeera mu mawanga ago. Abatakimanyi ne Congo eno ku bunene bwayo ina ne time zones za njawulo, nti bw'obeera mu Kinshasa si bwe budde bwe bumu obeera mu saidi z'eggoma eno. Ekikulaga nti eggwanga ddene nnyo, kyovula n'amagye ga DRC gennyini aga gavumenti tegasobola kubanga gaadministeringa eggwanga lyonna. So Obasanjo ye mu kulaba kwe president ono wa Nigeria yasaba nti baleetewo kye bayise two state oba bawulemu amawanga bafune eggwanga nga eriva mu bantu mu buvanjuba east basobole okubanga bakola eggwanga lyabwe, bafune capital yabwe nga Goma, then n'abalala basigale mu ggwanga lyabwe. Ng'agamba kino kinaasobola okubanga kiyambawoko okubanga kimalawo okulwanagana kuno okugenda maaso. Bino nno tetumanyi how feasible they can be, naye nga byebyo omwami Obasanjo yege magezi ge yasobola okubanga awa abasajja bano aba Democratic Republic of Congo. Bannange muzikirize enveeko kaawo mangu ngendeko mu ggwanga erya US. President Donald Trump yalayizibwa wiiki ewedde, yasobola okubanga alayizibwa okufuuka president w'eggwanga erya US owaana mu 7. We twogerera yatandika n'enkyukakyuka nnyingi. In fact yali yakalayira bw'ati yasayiningira executive orders ez'enjawulo. Mu executive orders yasayininga esooka y'ey'okubanga bava mu kitongole ekya World Health Organization. Ng'Amerika yasayininga ebbaga eribajja mu kitongole kino ekya World Health Organization. Ekirala kwe kubanga ajjako emisango abantu abakwatibwa mu 2021 ennaku z'omwezi ndowooza zaali wakati w'ettaano n'omukaaga Gatonnya 2020. Bano nno baali bawakanya President Donald Trump 2021 baali bawakanya President Donald Trump okubanga ava mu buyinza nga bagamba nti yali abbiddwa akalulu. Bano nno baalumba Capitol Building etuulwamu abakulembeze b'Amerika ab'enjawulo ne bajoonoona ne bakola ebintu eby'enjawulo. Abantu ndowooza nga 8 be battibwa
naye ate abantu bangi abaasibibwa. President Donald Trump ng'ajja mu buyinza mu kisanja kino kye yasookera ddala okukola kwe kusayininga okuteebwa kw'abo abasibe bonna abaakwatibwa ku misango egyaliyo nnaku z'omwezi 65 Gatonya 2021. Trump mu birala bye yakola kwe kwolekera bye yakoze kwe kusooka okuyimirizaamu projects zonna ezibadde zikulemberwamu America mu nsi. Kikyentegeeza mumanyi Abamerika nti mu buli ggwanga mwe bagenda batera okuteekawo projects ez'okujja abantu mu bwavu okubayamba okuteekawo ssente ezisobola okuba nga ziyamba abantu abali omwo. Mu Uganda muno bantu bangi abafunyemu abafunye ku nsimbi zino eza US Embassy era President Donald Trump yeki yasazeewo kwe kubanga asooka ng'ayimirizaamu ku nsimbi zino okuziholtingamu okumala emyezi 3 bagenda ku realigninga projects zino according to the policies eza Donald Trump. Kikyentegeeza mu kisanja ekiwedde ekya Joe Biden waliwo organizations for example kati nga Media Challenge Initiative ng'eri ne debunk basobola okuba nga bafuna ku nsimbi ez'okulwanyisa okwogera amawulire amakyamu kyewayise disinformation. Yali project era yali in line with the policies of Joe Biden oba ba Democrats. Kati ekyo bakikkiririzaamu naye ate nga mumanyi bano ba Republicans ate bo bakkiriza mu free speech kyova olaba nti Donald Trump wakomyewo ne barestoringa TikTok, right? So wabeerawo agendas omukulembeze abeera mu ggwanga z'aba supportinga. So mu gino emyezi 3 mu kuyimiriza funding ono bagezaako kubanga ba realigninga ssente zino okutuuka mu biruubirirwa ebya president abaaliko oba mu interests eza president oyo abaaliko. Oyinza osanga Donald Trump yebyakkiririzaamu Make America Great ng'agamba ssente zembadde musindika mu mawanga amalala nga mu kitongole ekya World Health Organization katuzize ku butaka mu America ziyamba Abamerika okubanga beekulaakulanya. So yeyo realigning of policies President Donald Trump gy'ataddewo emyezi 3 America tegenda kubanga efulumya project yonna. In fact nammwe abadde ba applyingira projects endala era mugenda kusooka mulindeko kubanga bingi ebikyagenda mu maaso wansi wa Donald Trump. Donald Trump ekira kye yakoze kwe kwogera ku poliisi ya America okubeera ne ekikula eky'abantu ebikula by'abantu 2 byokka. Donald Trump yagamba okuva ng'afuuse president wa America, it's the policy of the United States okubeera ne male and female. Tewakyali non-binary simanya sijui I feel I'm a woman but the body is a man. Ebyo byonna yabijjawo n'ebyokubanga basibira abantu abeewulira nti bo bakyala naye ng'ate ekikula kyabwe ky'abaami ne babasibira mu makomera g'abakyala. Bino nno byonna baabijjeewo era abantu bonna abadde bali mweyo category bonna nga bali mu makomera ag'enjawulo bamaze dde okuba nga batandika okubajjayo okubateeka mu respective prison facilities zaabwe. Bino nno byonna byalininga policies eza Donald John Trump omukulembeze omuggya ow'eggwanga lino erya America. Mu birala Donald Trump bye yakoze kwe kuva mu ki agreement ya Paris Climate Agreement. Eno nno Paris Climate Agreement kwe kutegeeragana okwakolebwa mu kibuga kya Paris mu ggwanga erya France nga kuleetawo okukkirizigana ku nsonga ya climate change oba enkyukakyuka y'omu budde. Era nga bateekawo kino ekitongole okubanga basobola okubanga badevisinga solutions ba coming up with resources eziyamba okubanga balwanisa enkyukakyuka y'omu budde. Nejjuka Donald Trump ono kuva dda yetakkiriza nnyo mu climate change n'ensonga zino yalowooza nti nno bintu byakubalaata tabikkiririza. So n'ekyaki yakoze kwe ku withdrawing from the National Paris Climate Agreement. America gye yali yateekako omukono. Then policies empya ze yakoze in fact nyingi naye Justin bawako ntono ya declaring the state of emergency ku US Mexico border. Ono nno jjukira yaleetawo ne idea mu kisanja kye ekyaggwa ey'okuzimba kye yayita ekisenge ekigenda okubanga kyawulamu Mexico n'eggwanga lino erya America ng'agamba nti bantu bangi abava mu Mexico muno ne bambuka mu ggwanga lya United States naye ate nga bebakolayo tebiba birungi. Oluusi batunda ebiragalalagala, oluusi ne bakola emisango egy'enjawulo. Ye ng'agamba kati bano ba illegal immigrants tulina okusooka okubalemesa. Era we twogerera ku national border
eya US ne America yamaze dde okuba nga declaring a state of national emergency. Nekyaki yayogerako nti bagenda kusooka balekeraawo ekyokuleeta abantu abapya ba immigrants abapya mu ggwanga erya US. Bagenda sooka bakihaltinge nga bwe bakiyimiriza basobole okukola ku bana already abali mu ggwanga erya America nga bali illegal, basobole okubazzaayo baba deporting baddeyo mu mawanga ag'enjawulo gye baava. Ono ye Donald Trump is what you may call an extremist naddala mu nsonga zino eza abantu. Agamba nti abantu bangi abayingidde eggwanga lya America eyo ababaleetedde n'ebizibu nga baba America abakola emisango egy'enjawulo byonna omwami ono n'abyogerako n'agamba tebinyumisa ggwanga lino erya US. So Donald Trump ezimu ku changes entono ze yakakola kata akyalina nyingi zaali mu kuleeta kyeyakakasiza abasajja ba America n'agamba nti agenda gezaako buli kimu kyasobola okuba nga America agizzaayo wali weeyina okubeera oba we yali kyagamba nti make America great again. Ndowooza zino ziri 35 zezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Ago ge gamu ku mawulire amatono gensobola okuba nga mbawaako. Mu byemizannyo Manchester United yasobodde okuba nga ejjayo omupiira gwayo olunaku olw'eggulo. Goolo yaddeemu ku bwereere era kati we twogerera nga bakubye Fulham. Fulham eyo ebadde si ttiimu nnyangu nno yakuba. Abadde tebagimanyi osobola ogibuuzaako ku Liverpool, osobola ogibuuzaako ku Man City batawanyiza nnyo. In fact ttiimu ya Chelsea eyo season eno ebonyaabonye nnyo ne Fulham. Naye Man U erina engeri gye yeefunira Fulham generally ne mu first leg babakuba. In fact babakuba goolo zaali 3-2 babava mabega okuba nga babawangula. So Fulham eno Man U erina engeri gye gifunamu advantage era yasobodde okuba nga ewangulaawo. Man City yo naye yakubya ttiimu ya Chelsea goolo zadde 3-1. Chelsea yasobodde okuba nga eggulawo okuteeba naye akasajja ka Pep Guardiola n'obusajja bwe Haaland, Phil Foden basobodde okuba nga bajja ne bawa ttiimu eno eya Man City a win mu competitions ezo ezabaddewo. So twogera Man City yabouncing back okuba nga addayo mu top 4 era ali mu kifo kyakuna okuggyako ne Nottingham akyaliyo naye ekyabadde ku Nottingham mu weekend kyade kirungi. Nottingham ebadde ttiimu nga ogiraba y'amaanyi nnungi naye basobodde okuba nga bagikuba goals 5 ttiimu ya Bournemouth. Ttiimu ya Bournemouth eno ebadde giant slayer this season. Aba Bournemouth bakuba ttiimu ya Chelsea, Bournemouth bakuba ttiimu ya Man U season eno, Bournemouth bakubye ttiimu ya Man City this season. Ekikulaga nti Bournemouth tebadde nnyangu kati baabo batuusizaako Nottingham Forest goal 5 ku bwereere. Ekyakulaze nti nno Nottingham yo teri egundi Bournemouth teri mu kuzannya. In fact ina n'akaana ka Justin Kluivert katabani ka Patrick Kluivert abamumanyi abaagulabako kyebanyi kati awo producer wange mukose ba Justin Kluivert babategeera ba Patrick Kluivert kati ono Justin Kluivert mutabani wa Patrick Kluivert naye omupiira ate gwasamba gusingako n'ogwa kitaawe gwe yakuba mu biseera bye. So Premier League bwati wali mu kubanga atambula agenda kukomawo wiiki ejja ennaku zomwe zijja kubeera ndooza around 2 Premier League ajja kuba nga akomawo tulabe ku biki ebinaaba bigenda mu maaso mu liigi eyo. Ne Arsenal yasobodde okuba nga ajjayo omupiira gwe yagujje kwabwe ekikulaga nti Arsenal naye ali serious ku nsonga zino bakwatamu mpolampola naye Arsenal nayo mu title contention ekyalimu. Jjukira Liverpool akulembedde amusinga points 7 naye ate Liverpool akyalinayo eggolu lye erya Everton lyasuubira okuba nga asamba omwezi ogwo ogujja. Tujja kulinda tulabe biki ebinaaba bigenda mu maaso. From the entire team ndowooza geego gensobola okuba nga mbawaako amakya g'olunaku olwaleero. Nze Edgar Mathew Karuhanga katumulemu we tukomawo tugenda kwegattibwako omwami Bigirwa Moses okuva mu kisinde ekya Eastern Revolutionary Platform. Tutunuulira mbagambye ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga za NRM geweza emyaka 39. Kino kitegeeza ki eri eggwanga lya Uganda, but generally what is the way forward, and lastly how do we ensure a peaceful transition of power? We talk about that mainly because we have not registered a peaceful transition of power in this country from the time we got our independence in 1962. Tewabangayo omukulembeze awamu ne buyinza nga bumuwa mirembe. Kino nno ki undermininga demokrasiya w'eggwanga erya Uganda. Bino n'ebirala bitugenda okuba nga tunyumyamu we tukomawo okuba mu kuwumulamu okwo. Nze Edgar Mathew Karuhanga katuwumulemu tukomewo.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. That short commercial break, ladies and gentlemen. Zino zinatera okuwera eddakiika 40 ezakayita ku ssaawa ebbiri ez'okumakya. Nga tukyalinda omwami Bigirwa Moses okutwegattako omukyala Farida Bikobere ye yamaze dda okuba nga atuuka. Abatamumanyi, Farida mukyala munnamawulire, mukyala admin waffe, mutunuulizi wa nsonga, naye atalina n'akalala, human rights activist, naddala ku nsonga z'abakyala.
omukyalo nazaagala nnyo naye ate ayinamu ne profession y'abasomesa kwegamba you are a lot of things. So if someone gets you, that's what they call a full package. Yeah. Good morning. And I'm a good cook. And that one I can confirm, by the way. I can confirm without fear of contradiction that Farida is a good cook. So literally, I am a full package, you as you have put. I am a 10 out of 10. Good morning. Abatukereddeko bana yetubebaza okuba nti mutukererako every day from Monday to Friday. Tubebaza, and we don't take your time for granted. Ensonga lwaki tubeera ne topical discussions ezisobola okuba nga zibazimba. It is a Monday enaku z'omwezi 27 mwezi tuli mu gwa January. I've had a lot of people say January ona yanguye nnyo. Yes, atitubakabye na bwavu. Abantu tebakabye bwavu ate ng'omusana gubadde gwakira. Tugambe nti nno emyaka 39 byadde mirungi egy'enarem 39th year badde nnungi. I do not want to say, because if this has been a policy, everybody has known that January kibeera chochi. But if January has been but soft, we have known January ebeera yocha in these 39 years. And tugambe enkyukakyuka etandise. This is the 30. And the 39th maybe is different because it has opened up with money. Would you say there are 39 years zibadde mirungi? You as a person, yeah, being honest. Without being influenced or intimidated. And speak. Oh, you know, I'm a realist. For me, I'm a realist. Yes. It has been an impactful 39 years of their government. You know, impactful can be positive or negative. Impactful in which way? I'm still coming. Impactful, that is generally. But they've also registered a couple of wins. Bingi nnyo. Byoso tunako no government. Emyaka 39 Uganda eri wano because of them. Oba oli mutunuulizibwa nsonga naddala ng'oli musomi wa ggwanga lino, you are a scholar of this country, you can understand where this country has been. Wotunula gyebadde notunula we bali kati, you can say there is something that has been registered. In fact, a lot of things have been registered. But whereas there are many things that have been registered, there are some things that are still wanting. It's all ogamba nti no waliwo ebigaanidde ddala. Ate nga nze mba comparinga ku bo. I don't like to compare them with other people. When you compare to them, there are many things that they promised that have failed. And they have deliberately failed because of their incompetencies. So, whereas we are saying it has been good, there's a lot that has to be improved. Tujja biyingiramu ayo. Okay, omanyiza okwawukanako n'abantu abalala abatawagira government eriko teba followinga. Yes. Ebintu ebiba bigenda maaso naddala nga bya government eno. But yesterday na following omukolo gwabadde mu Bende. Ne speeches ezakoleddwa abantu ab'enjawulo mu government, and I remember a few of them. Omukulu nga Kyofa Togabye. Minister wa Kampala wano. Yes. Yayogedde n'agamba mbono ekisookera dda there are no human rights violations in Uganda. Nagamba ekiriwo is that Uganda do not know the definition of human rights. So nagamba nti kyebagenda okuddako is kusomesa Uganda what human rights are. Naye nga he asserts there are no human rights violations in Uganda era nga agamba nti they are eyeing 80 years in power. So ngera agamba nti guno omukolo gwabadde guhandinga over to another generation of people in NRM. Okubanga batambuza the next 40 years to make 80 because they have 9 months to make 40 years. So I was listening to speeches and I listened to our Minister of Finance. That is Matia Kasaija. Maria Kasaija. You see, that one is my friend. Basagala kumwongerako nnyo. Friendship as long as the evidence. That one said, yeah, they are looking at to take away minimum 18,000 jobs. And there was a question. Mugenda kugiteekawo mutya. Nagamba a lot of things. Agriculture tugenda creating emirimu mu byobulimi nateka azini naye yayagadde okumenya bingi ne bimulema bwe bagenda ngana webiva. I was when agamba nti disappointment, it is even an understatement because what is that? And then there is this minister Okaroriem. Good morning. So that man said Okaroriem, Foreign Affairs, State Minister for Foreign Affairs.
yagambye mbuno wanene Uganda the younger generation we do not appreciate the peace that we enjoy today because we do not relate with what happened before 1986. Ngeragamba nti if we had lived before 1986 we would appreciate the peace that they brought those who fought okubanga abatuletera emirembe boje bagamba nti wejiri. Last week we had some guy from Fonasa, Mr. Matovo Vianney, natugamba nti the definition of peace is subjective. Exactly. Naga nti oyinza okulowooza nti oyina emirembe kusinzira bwawoli webaka otulo but peace is you being able to take care of your own self. Exactly. Oyinamu akasente. People think that peace is the absence of war. A lot of us believe that. Na iranga but tetubamanyi abagamba Museveni yatuletera otulo. So nenjagala okugamba some of the people that made such statements ningamba nti okay no muzinyi omulungi ava mu ddiro. We appreciate the fact that kale mwatuletera emirembe but also you eyeing 8 years in power it is also not realistic. What does that speak of? Because the first project was 40 years. Yes. If I remember. The project was 40. So that project around this time the project should be done. Because that was the project from 1986. The project was 40 years. Nga bakulembera kasita bali kulembera emyaka 4 balikyusa. Neba omuntu omulala kati they are going to hand over to another generation in NRM. Kati bana abava mu nsiko tamu yabwe eweddeko. Those who fought for peace. Kati balina be bagruminze. Bebagenda okuhandinga over bawe power and then babanga bawa abana babu kyogamba. Thank you. Kakati nabo batambuze 40 years. Do you know 80 years? Nga you have one party nga yebafuga. But then one would say what's the common denominator here? Who is to blame? Do we blame them? Do we blame you? Or the people? Do you blame the ones who are leading, who are eyeing 80 years? Do we blame the people who are just keeping quiet, looking at them eyeing the 80 years? If I want to be realistic, I wouldn't blame the people. Because I want to believe the people have done what they have to do. They have trust in their systems, but also their systems have failed them. Yeah, but then who is to blame? Now, the ones that are eyeing the 80 years are the ones to blame because they manipulate the systems. Let's be realistic. They manipulate institutions. If it were you, and you were the one among those who are in the 40, the ones who are eating, yes, would you want to just give away your plate? If I was part of the Indian Naval, of course I would. You wouldn't? I would. Yeah. Nelson Mandela Farida. No, let's speak the truth. The honest reality is, abantu bano okufuga mu ngeri yonna bannayuganda gye baagala okugamba nti babafuzeemu ekisooka bannayuganda be bawadde akaaganya akokukola byonna bye bakoze. What do you expect Ugandans to be doing? Ugandans have to love their country. They do. You do not I have to always teach me. listen to a man, the Minister for Security now, yes. Jim Muhwezi, alina ekyo kyateeka ku mukutu gwa X. Yagamba bo baalaba ensonga mu budde bwabwe. The problem that was at hand. Yes. They did everything possible to solve the problem that was at hand at that time. So in their regard, wambongo bwabwe, yes, they solved their problem. What was the problem at hand? We are all sure that legitimacy was not here in the country. People were being killed arbitrarily. Whether you want to accept it or you don't want to accept it, it was the reality. But the uniqueness about them is that they were willing to lose their lives for their cause. And that brings me to an interview that wakola ne Felix Kulaije, omwogezi wa UPDF. Yana yajayo the same issue. Ngagamba nti generation ya mweri week, temwina chemutunulide gamba mbu this is the issue that we are solving today. You can banter around and talk about whatever you want on social media, but nobody is willing to stand up for what they believe in. The few who are willing to compromising anamangu. So, whereas it's their malicious intention, but we can also say
that Ugandans have also been a weakness to themselves. Nga tujjukira ebigambo bya omukulu President Museveni nga yakakwata obuyinza yagamba nti this is not a mere change of guns. Exactly. It is a fundamental change. We wouldn't want Ugandans okuddamu okukwata ekkubo lye limu bo lye baakwata nga balwanirira ekyo kye baali balowooza. But also what is the problem? What is the now problem? The now problem, we have problems. Exactly. It is not even a problem. And when you look at how have the Gen Zs of Kenya, how have the young people of Sudan, how were the Arab Spring of Egypt, how were they able to solve their problem in their time without actually applying violence? There was violence. But yeah, but it was not direct violence that we're talking about. But to juxtapose Kenya and Uganda, the government... Why wouldn't you juxtapose Kenya and Uganda here? Okay, because we have a lot of differences. But a lot of similarities. No, a few similarities. Ladies and gentlemen, muzikirize nyanirize vision bearer ne founder wa Eastern Revolutionary Platform ERP Mwami Moses Bigirwa amazedde okubanga atwegattako sebo kwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseko ku digital. Nange nsanso okubasanga Mukama Katonda yebale tukuma. Amen. Farida simanyi oba akabox yakazeemu. Omwezi gwawendeko we are going to findings to February okyali ku kabox kala. Because I've never seen any accountability. You missed. No, but because you have to inspire us and you also join you. It's unfortunate. In the process of saving. But she accounted and it's she said unfortunate you got a couple of shillings. Yes. Sente zali ziwera. Sente zali ziwera ko. Gulamu TV. Bigirwa asuzota sebo. Like I got a movie. There is a Christmas. No, omanyi everyone you want to save, you should be having a target or a goal why you are saving. So tomalaga saving because when you save nga toyina kigendererwa toyina kyogenda kuganirwa mu saving ako. So you save with a target. So wakolochi watandika mwaka duka ku kyalo. Kano kaka antikaduka nyagayo obutungulu n'ennyanya. Kale tomutwalo buli lunaku. Ngobuuza ku batulaba. In fact okubabuuzeko because madenya abatulaba nze mbabuuzizaako. Ekyo kiwedde. Politician bayina engeri babuuliza okumala ebbanga. Abantu bebusoga leero nga tobalamusizaako. Ndi award winner wa political analysis. Kakati ate mu masomero bakyusa curriculum. Yes. Kati ebintu bingi tugenda tubikyusa even the political arena ebintu bingi tugenda okukyusa. Kisooka tukyamala gakkirizibwa kwogera nga tulina bwino. Tomalaga bungeesa bigambo. Ate no bantu bangi ogundi awicha agamba you ask them about something else but they have 7 in their mind. Yeah, true. That kind of politics. Even if you ask them what is science, they'll say 7 is bad. Yachikwata. So ebintu bigenda kukyuka bingi kubanga nakizudde nze ngazi. Tuba tunaleeta enkyukakyuka mu ggwanga. Titugenda gireeta n'abantu bagwagwa abatamanyi. Who don't understand power. Because we are dealing with a complex situation. Yes. Very complex, very confusing. Kyovola batubuze. You know? Simanyi mulaba gwe mutesitese, but kyemanyi nti gujja kwatagana nebigenda mu maaso. Yes, exactly. Just before we delve into the conversation of here, aba M23 bali mu kwata buyinza eri Congo etwogerera bawambye Goma. Ate obumanyi politics wa Congo. Goma is a big city naddala mu Eastern region. Wewe bakutte Goma kitegeeza bayina leverage ya amaanyi kati eri government ya DRC. Okyogerako in fact otwogeranga ne DRC ejje embassy yayo mu Rwanda tebakyaliyo kwegamba enjawukana zongeredde ddala okubeera z'amaanyi ate nga ye Paul Kagame agamba M23 Uganda wali abasupporting nga muli kuffe naye nga bava side za Uganda wali. So bana basajja bakutte Goma and it looks like it's a very strong militia and we've had Muhoozi Kainerugaba say that these are our people, these are my brothers, he calls them my brothers. He owns them. Bantu kakati
ekisookera ddala nga tunatuuka ku fighting forces ku ground conflict ye ekifaanyi kyesiiga ekinene ekya East African Community teriiwo kyekifaanyi ekisookera ddala. If Congo is part of the community and Rwanda, Uganda, kati ate nga ba accused persons bali babiri, owe Congo accusinga Rwanda, Rwanda agamba CFA yono omusajja mukulu ono yono omusajja mukulu yali mabega w'abasajja abo, then kiba kitegeeza omukago teguliiwo. Oguba teguliiwo tulina okukuba torch deep omukago ogwo nti is it necessary sente spendingayo nga bannayuganda? Yes, is it necessary? Because olaba nga ekisooka buli border tewaliwo barriers zikyaliwo ku buli border eya member state. Tewaliwo kyatuukiddwako nti kikino ekitugatta ng'ogyeko endagamuntu gy'osobola okugenda naye Kenya ne Rwanda nedda, but there is no common market because bw'otunuulira Kenya ebintu byayengejja ebikolamu bakulagira ddala nti yes wano batundawo naye batundawo nga ba foreign importers. Otunda ebyaffe bimaze kuganda. Kenya weeweza akawunga akawera nga bagamba akawunga kawe musoke mukasigaze. Yes. You remember Tanzania Airways bali bagigaana okulandinga Kenya, you remember? Nairobi, Jomo Kenyatta International Airport. Yes. Nga that route bagala jija. Ngeno nkwatagana nga sini. Ngeganya. You know? And these are serious cases mu EAC. Okitegeera. So kitegeeza nti the political cooperation ekyaganyi ey'omukago teriiwo, the economic teriiwo, mu finances tewali, buli nsi erina currency yaayo, tewali common currency. Mwali mugaye mwagala funa common bank. Common bank nawulira right now Rebecca Twala Kadaga minister waffe abyogerako ebyo babali banoonya n'ettaka. But with those conflicts tosobola gamba nti ogenda kuzimba bank ya East Africa nga oli emundu evuga eri facilitated by partner states, by counterparts. What is our interest in DRC? What is the interest of Rwanda and Uganda? So kati ntuuka wali mbadde nkulaga the big picture. Your political cooperation. Yes, teriiwo. Kati bwetudda ku ground Sultani Makenga bamukubako emundu mu 2013. Ani yamukuba Angola, Tanzania, Abasadaka. Yes, ne bamuleeta nga kaguddeyo, yamalira Kampala. That is Sultani Makenga, commander M23. Bamuleeta nga kaguddeyo yalekayo abasirikale bangi kubanga bamuddusa kilomita nga 12 ku bigere. Moroka ezimu ne zamusanga mu kkubo. Abasirikale bakuba bangi nnyo bamuyita waggulu ne bamuyita ne wansi. Kakati emisinde omwana omuto baba bamuleeta addukira wa taata we. Olai kati bakulirako mu kyalo. Omwana omuto yenna wafuna ekimukanga either wa maama oba wa taata okujjako nga tebaliiwo. Kakati Sultani Makenga bw'asibira wano ne bamuwa facilities mu biwoteri ebimu wano, abasajja be ne bayingiza barracks, ne ba rehabilitatinga. Kati banga ne litambula ne bafuna training endala ne baga ate endagaano gye twakola teriiwo. Jjukira babaleeta misinde ate baboogera ku ndagaano nagaffe tuzzeeyo tumerudi kwa msituni wacha tuende tupigane. Ne baddamu ne bali groupinga neddayo nevuga. That was the story Kagame was saying, that abasajja bemugamba ffe abajje waffe ffe batuuka wano twaba rehabilitating ne tubajjako emundu ne tuba incorporating mu society.
abasajja abakomawo okulwana Congo bava Uganda eyo beba organizing Uganda and then nagamba mbu wano in fact Uganda namba y'abantu yagamba namba tebasukka 3 beba abawaawo nagamba most of the biggest number yagenda mu Uganda gye yagenda ne bagirehabilitate nga bo benyini gye bava okuddayo wa Congo. So actually yagamba nti wali ya receiving nga 5 around 500 soldiers but namba esinga obunene yajja naye bw'otunuulira ebikozesebwa wali omanyi olutalo otunuuliranga bikozesebwa equipment yes ebikozesebwa wali M23 tesobola bifuna yokka einako abavunjirizi eri backed up Kagame yebuzabuza naye alina owawano mu eyo project because Sultani Makenga Munyarwanda is not here M23 abasinga bonna kakati the other one is a brother the other one is a brother Sultani Makenga ne timu ye botunulira batwayisibe bonna basajja Banyarwanda kakati Congo nga bweri waliwo mission y'okugisalako era kiri kyoyogedde bali mukwata buyizi tebali mukwata tebasobola kuwamba Congo kubanga waliwo kilomita awo kumpi 13 kutuuka ekinshasha tebasobola kupanuwawo kati baagala kusalako awo efuuke republic but that's what Obasanjo was also saying that's the only solution neggwanga lennyini ddene nnyo baagala kusalako awo but lwaki government ye Congo resisting that thing because that area is full of natural resources tebasobola kugireka egende mu mikono gy'abayaayi batwale all those resources era basigala bajja batawaanya eri because wefuuka state wabeerawo borders kati ne batandika ozimba capacity ya state era basigala batawaanya eri kati era emundu ejja kuvuga paka naye ebikozesebwa benalabye olabira ddala nga waliwo amawanga agali emabega wani M23 M23 report jenasoma actually nagisoma last year bagiwandiika muzimu ku mawulire ga Africa ngeraga nti Sultani Makenga ne timu ye golodi gwe bayiikuula awo because balina ebirombe bya golodi embaawo ze batema n'ebisigaddewo emiti mingi biyita ebirala biyingira Rwanda ebirala ne biyingira Uganda then ebiryoka bya accessing a world market kati that war it is a source of income because wabera stability webeerawo zino government ebbiri ziba tezikyafuna those resources jukira UN weeriawo erinawo interest zaayo nawo era naye eri mu bya gold kati wezijukira amawulire ago bulungi nga gakulaga nti the two heads of state era tebamentioninga nti naye balaga nti ekifaananyi kyali kikulaga nti Uganda Rwanda bali more interested nnyo mu butazikiza conflict yaabwe kubanga economies zaabwe ziyambibwako nnyo ebyobugagga ebiva wali ne batambuza emirimu gyabwe kati omusajja waba kiremu ya golodi ku world market eri ku $40,000 mukitegedde kakati omwaka woba osobola okujja kilo 2 eza golodi within that corridor ezo sente ozimanyi ezo sente mpitirivu nnyo kati tewaliwo ggwanga litagetinga interested mu ekyo ekintu so emundu yaawe tufunamu wali waliwo ne investigation Blanche Musinguzi gye yakola recently yawangula award ya best African investigative piece era ng'eraga nti waliwo a lot of timber and material that is illegally taken in from Congo and brought through Uganda and I mean just maybe it's just bana ba bulijja aba trading ebintu byabwe mpola ne babayo ne bayingiza muno but if you are saying that it's actually M23 that is behind bana ba bulijjo tosobola wali eri kuba kati eyo corridor
erimu bu fighting groups nga bibiri bungi buyitirivu nnyo ne ADF eriyo kakati yo Uganda ebeerayo ne interest nyingi kisooka interest ya ADF dismantling waba waliwo tiimu bano gye beesiga ab'e Kampala kitegeeza ADF batekyalinawo ki butuuze so bali baba bayambako okuba dismantling n'okuba disarminga then interest y'ebyenfuna nayo nkulu nnyo mu conflict so emundu yaawo Omumerika yasobola ogizikiza nga jjeyo omukono gwo gwaki ng'ebagezaako ti bimuluka bya UN esobola okuzikira anti kakati labayo bizinesi y'emundu it's about empowering the Kinshasa government eri incapacitated empowering the Kinshasa government n'oleeta omukago gwawali sadaka M23 ne baddamu ne bamutwala nga kaguddeyo bwe bali bamusinga amaanyi naddala Angole ebyokulwana ebiriyo era amagye gagezezaako balwanisa agasadaka agaliyo gagamba bafiiddwa abantu 13 bo bagamba bagezezaako bagoba ate webukeeredde ku makya nga abasajja ba M23 bagamba babuzayo kilomita 9 okubanga bawamba Goma so they actually near so balisimanyo South Africa sadaka eri mu politics amagye gaabwe gye gali mu kwogera South Africa nayo yafiiriddwa abasirikale mwenda yongayo naye interest kumpi zifaanagana kujjawo bya bugaggaawo kakati Omumerika yalina ekisembayo ku ekyo era naye obugaggaawo bwaba nakyembalengera ogamba ate bwaba naye ng'alina interest Who's the UN? It's the US. Yes, it's the US naye ate ng'otugambye nti naye eyinamu interest zaayo anti interest za US nze ndaba US tanaba kujjayo maanyi ge gali ge tumanyi ng'eneegoba omuntu awantu esobola okukozesa bali ba partners abasatu South Africa Angola Tanzania ne babubo buyayayo obuli awo bonna ne buvaawo kandi batekingi naye problem eriwo nti America tayagala teekawo omusirikale we ku ground because tewalinga ensi z'Abarabu okitegedde wano wali green ate America takyalwana ebyogenda mu kubagana AK-47 bikiki yasooka kuboocha ng'ali waggulu agenda okukka wansi but gye tugenda mu maaso eyo ojja kulaba nga America agobyewo abayayaaya abali awo bonna ataddewo amebeesi ey'amaanyi nga tewaliwo omuyaaya addamu kuzanyirawo awo ng'Omumerika katukirindirire tulabe yayiikuula ebiri awo katulindire profesio tulabe oba eneetuukirira nze bwe ndaba last week President Museveni yali e Kamuli niyo constituency era abavubuka b'e Kamuli ne bendoosinga president for 2026 amaanyi gaali mangi kati gwe nga omuntu abadde mu Kamuli era nga ogezaako okulaga abavubuka ebirungi ebiri mu kubeera nga bakyusawo obukulembeze ekyo what does it communicate to you? No, ekisooka General Museveni yakanga abantu b'e Kamuli n'akamala bukamazi yabakanga yabakangisa ki kati atuuka ava mu mmotoka mulukazi okutambula okugenda mu katenti yatambulira ku supiidi ey'omuntu akyalina amaanyi yetegekera nnyo moment eyo n'atambula ku speed eyowaggulu abasirikale be nga bwe nange gwe nayina musajja nga atambula speed abasirikale be bo nga badduka buddusi speed ye ate nga tebagisobola mu mazima ga Katonda. It was an observation. I think it was seen by many people. Endulu nevuga endulu bwevuga bali asoga ne bagamba ono omusana gwe beto omukaire omusana nga kalina amaani taliva kwono ebibozi ebyaddakaawo
ono talivaako omanyi abasoga bangu nnyo bakukanga kati jeji yazanya mind game n'agikubisa abantu beekamuli abantu bebusoga ne bagamba omusajja akyali omusadde akaali mugumu maana avaako ono kubaze nafuna feedback ng'omukolo guwedde ku bantu abagendayo kakati bo tebamanya nti ono is an expert mu politics bo tebamanya nti yali abazanya byabufuzi yali azanya byabufuzi bo balowooza nti bwatyo bwali kati naye bwatyo bwali ye yeterekera moment si ezo katugambe mbuno ki tukirize andi kakati kyekugamba if he's around Dr. Kanyehamba's age naye nga ye engeri gyali awo ne ba agents be bonna Museveni is strong in reality tewaliwo omuntu atuuka mu age eyo n'asigala nga akola ebintu jjajja byakola ki byakola kitegeeza waliwo byakozesa ebyenjawulo okumwempowering okay kakati ekiba nga kiri bwe kityo ffe ba political analyst omanyi waliwo mu kisaawe ky'omupiira olina omusambi gw'okuba ebiyiso n'omuleeta ng'oli bubi nga kooti n'omugaa genda okubemu eddakiika 2 tetulina kyakukola okiwulidde kakati bwe ndaba omukulu wakola ki kati nti watyamu amaanyi ge yalaga ebusoga laba omuntu talina wagenda n'atakola impact gye n'Omuseveni era bw'ogamba mbu ogenda muteegeramu ebyo ogamba mbu talina bantu oba okaguddeko because omulawe yakunumba yakunumba weyayo mukanga ava mukatentike okugenda wali okwogera speed yali mpitirivu nnyo nkugambye yabazanya akakodyo tokalabanga nako bona n'abakanga naye kyonna kyekiri kati kakati message tewaliwo bubaka bw'abavubuka nti baabano basazeewo omuvubuka eyayogera of course ye chairperson w'abavubuka mu Kamuli district mu local government kakati ekyokubiri wa NRM mu kubeera owa NRM ng'alina okwogera ebintu byaki bya NRM but the fact is obuwagizi bwa NRM mu Busoga twali twabutataganya okay under people power kakati mukukola ekyo mukubutataganya nekibanga bali mu kukomawo bukomi balwana bulwanyi kubouncing back advantage gye balina nti fe abaali badistoti twabateekako embeera twasasika twafuna ebizibu ebyenjawulo eno command center e Kampala Makerere Kavule bakola ki baluzinga touch ne ground bali mu kubalansinga omanyi gye n'Omuseveni oyo waliwo theory mu military science bagiyita rabbit hole entering the rabbit hole bakikozesa nnyo ne mu intelligence nti okuyingira mu binnya ebyobumyu wansi eyo bw'ogenze kuyiga kamyo kati gye n'Omuseveni ekisaayi ky'ebyobufuzi kiri complicated eri theory ekugamba nti bweyongera okuka wansi situation bweyongera okubeera complicated because osangayo ebinnya biki bingi buli weyongerayo bwoti obula kakati n'osigala mu bituli by'ebinnya ebyo nga tutegeera kiriwo
tomayiri kufulumya tomayiri kuyingiza kati General Museveni awo atukwatiddewo nnyo nti buli muntu eyayingira mu byobufuzi ng'ogyeko ffe kati abamukolako critical analysis abamukolako research n'okumureading extensively abasigadde bonna bajja buzi wolosero including abantu be yali abadde nabo mu twenchezize be yali nabeeruweero abaali badde bamutegeera nabo tebamutegeera so ekisooka is a hard working man kati bw'otunuulira okuva mu mwezi gw'omunaana actually ogw'omwenda last year paka olwaleero is in the field almost on a daily basis nga yeerimbikawo mu kakodyo ka PDM naye nga akimanyi nti si kyekigendererwa is updating his networks preparing them for yes newankubadde side yaffe alina bye yasitopinga bagamba litemutambula naye eno yo yasinga ku investingayo confusion nga bwe nkugambye nti entering in the rabbit hole or becoming confused as opposition we are confused bw'oba oli mu rabbit hole muno n'ayogera amaloboozi n'ogidamu oyinza okulooza ye mulabewo kumbe naye abuze okiwulidde omaliriza omuguddeko ate gwe okubye that's why you are seeing self destruction mu opposition oba bonabona bukodyo bwa jjajja kati Busoga okuva lwe twamukubayo akalulu nga tayinza kugireka esigale ng'ekyali intact politically ng'eresonatinga n'opposition ng'alina okufunayo strategy ekola ki etabula Busoga because out of the blue nze nagenda okulaba nga bannange mu nuupu bantabukidde nga tewali nsonga neegi esobola kuyiisa establishment gye twali tutaddewo ye General Museveni yali akimanyidde ddala nti bano okuba confusinga Busoga okugiyiwa kati etunyigeri ne peesa kati alina bali betuyita baseripa agent eno ku ludda olwaffe nga gwe omulimo gwabwe kumaakinga oyo azanya ebituufu n'okumukuba endobo. How don't you see it yet you know it? Anti ngenda mbiraba. No, kati ngenda mbiraba. Even the other political players know how Museveni plays mubiraba. They don't know. They don't know. Twali bade twamujja. Mwete mchimanyi nti abayane ba sleeper cells munda mu. No, kakati abasinga tebakimanyi. So bambe abantu bamanyi tutuleme kuna kuba. Aba leaders aboludde oluvuganya bale mu okureadinga Museveni. His strength. Therefore they cannot understand his weaknesses. Okitegeera. Bwe tujjukira akalulu ka 2021 tujja gamba nti Busoga yakkakanyamuko obuwagizi eri President Museveni olw'ensonga nti yalaga eryanyu Kadaga mama Kadaga naga tajja kuddamu kubeera speaker. But this time around we yabadde Kamuli yagambye me and Kadaga we have no issues. Sina any issues with Mama Kadaga era mwenda ino, so don't you think he's being strategic? Anti kakati ye. You see how and can Chagulanyi go to Kamuli and know that I have Bigirwa here and say Bigirwa jangu tuntebe tu. No gamba ati ono stronghold wa wano nina kubuza. Taina busobozi obwo. Kati olaba bwetumala omukuba akalulu e Busoga baddayo ku drawing board ne banalizinga factors ki naye already ye yali atuusize ekiseera ekyokufulumya Kadaga ku kyobwa speaker ye time yali etuuse kakati n'amuteekako ekikono kyonna over 47 billion okumufulumya ziyateeka mu babaka ne bamobilizers abalala era n'amufulumya ku strategic position y'obwa speaker. That was after the general election. Kakati olutalo fitina nebeera y'amaanyi kati General Museveni n'amala ebbanga ddene nga tayogera n'abantu b'e Busoga ng'akyabasoma because ng'akimanyi wali hostile nti yatujjako ekifo kye twalina
kakati n'abala paka n'abala time entuufu n'addayo nga bw'abaddeyo kati n'akola statement emuyisaawo ng'akimanyire ddala bulungi nnyo yakiyeekera n'agamba bangambye nti nsindika abantu okusekeeterera my sister no nze sikola bwentyo when I have issues with my cadres I talk to them straight or in the meetings kakati yaleka agumiza Kadaga ku ground nga amulaze nti amulaze nti akyamuyina mu trust ekyo ate naye nasika obuwagizi bw'abantu because our interest yeriwa it's mostly because Kadaga Kamuli is the president Kadaga wagana Museveni batonyina kyoyo kakati ebyo byombi yabiresa abigumiza interest zona ngazizanye kakati ye akulaga is not really si muntu wa bulijjo mu kubalancing powers unlike for tuduma obudumi abo opposition kubanga bwogambye nti kani Kyagulanyi kamuntu Kamuli because as far as the opposition is concerned mu Busoga ne Kamuli okutwaliza awamu tesobola kundulinga out as of today naye Kyagulanyi asobola okyogera tasobola because yayingira mu binya byaki by'olumyu tamaye kuba eri mufulumya talimanyi yes so omuzanyo guli complicated gwamulemu okutegeera mugiruzinzeyo district kati ngamu abali banankyuka okusinzira ku maanyi genda ba General Museveni gataddemu astandinga higher chances okuliclaiminga support mu Busoga okusinzira ku maanyi gakoze eki naye fenga ERP era tukyakola emisana n'ekiro okulabika nti tetumukiriza kola ki tetukiriza kibiina kyonna kulinyisa buwagizi bwakyo ekitali kyaffe because our ideology we are saying nti katukapitalizingire mu territories zaffe yes fenga bani fenga abe Busoga let us have a political identification that is ERP oba oliawo gye tunamodifyinga mu maaso eyo nefuukamu ekirala Katonda wanaaba asazeewo kati tugenda kulwana nabo nga naffe tukilayiminga territory kituufu naye no we are moving on omanyi kakati obwavu obuli mu byalo kyangu nnyo okusolooza abantu n'obaleeta kulaaleyo mu Busoga n'obambaza t-shirts because ekisooka kyambalo mu byalo iyo yajagala okujambala lugoye nga bona ogula esaati yeeyo kakati terozaba abantu nga ina t-shirt za Museveni za 216 ennyumba ebeera mu t-shirts zonna mulimu n'abakyalina eza Dr. Besigye okiwulidde eza people power bazirina yajjayo ezimu zigenda ne ku buko because tewaliwo kyakwambala n'otuuka ku mukolo nga bakuyise ku mukolo ng'olaba waliwo abasajja abali mu t-shirt za yellow naye nga bambadde ezimalayo jeno tusooka tulene ku bintu byetusogamba nti myaka 39 Museveni bino byo tusogamba tik olina kyosogamba nti Museveni we can commend you sir. These are some of the wins that you can say Museveni has registered over 39 years. Omuntu taba mu bicu 10 ku 10 naye for me what I can observe from the 39 years the way he have managed to control power. Maintaining obuyinza. Yes, to maintain and control power. Kibadde kikulu nnyo wetaaga omustudyinga. Nti akozeseza tactics ki techniques ki ez'okuuma obuyinza okuuma omulimu gwe for 39 years nga buli omu amutya nga teri amugye ne
try to lose nti they are generals tebajja kumujja nti bakabinyo bagenda mujjako wapi nga nabo balengejja bulengejja bwe bati mayo osobola okukwata akaana n'okasitula bwoti ni kawuba obugere wansi bwati watukoze ebbanga lyonna kakati ekyo kyo nze kyensinga okutunuulira. Could say that they fought 29 rebellions in 20 years? So temulina kyembakanga. Yes, ekyo kyo kituufu but mu bintu by'okuorganizinga rebellions tebanafuna serious confrontation eyakabi babadde mu buyeekerayeekera buno bwabayayaayo beera ne gambutusi emu gambutusi bbiri tezifaanagana emundu amasasi abalama bale but nga balumbiddwa just a rebel group in the capacity of M23 nga bwogiraba bweti ebintu bikyukamu. So you're saying tibanafuna professional basajja professional militia balwani because tunulira Idi Amin was really attacked by Tanzania. The whole country state to state. General Museveni abali tafunanga ku threat yeyo tajifunanga. Yes, so tunamu testinga kimala. Okay, he always celebrates the UPDF. Tutandike kuchunguchu UPDF, well organized army, disciplined in nature, and one would say eddanga amaje wa muntu wabea ne mundu gwe mulimu ogwo, right? They were indisciplined, extrajudicial killings, and one would say he has built a professional army. How professional is this army to you? No, you tosobola kudetermininga their professionalism. Nga bachali under General Museveni, because they have demonstrated their professionalism under his command. Naye okusingirira ku kintu eki to keep him in power. Okay? Kwekyo babadde profession. Anti dene semateka chebagamba chimwe tebiriwo. You are answerable to the, by the way, Amaje, they are answerable to the president according to the UPDF Act. The president, they are answerable to the civilian authority. President sebo bagamba aba police be bali answerable to the civilian Amaje gaina kuuliriza president. In fact, kati kankubulire omukulembeza abali. That's what the Amaje gaffe gano agaliwo. They will not remain the same force after General Museveni. They will not. Tebakulimba. Eyo discipline jolinga jolabawo eri ya kiseera kino. Mumanyi n'okubakuba. Ya kiseera kino. Because tubalabyeko engeri participating mu kubba ettaka ly'abantu, you know, evidence weri participating mu corruption, impunity bajiraze in some other cases. Actually kati yabagaziya bali mu bitongoleze ebyenjawulo ate era biri corrupt sente bazitwala kakati tosobola gamba. There are some societal issues nti newatasi munamaje yali naffe ababulijjo tuzitwala. So I'm saying that can be a people issue nti empisa zaffe nga abana Uganda tulimu emize gy'okubba. But I'm saying these days you have an army, you have a man who can be with a gun today and border very well and pay that border without any fear of contradiction. Sibi yakuteka muntu kumudumu gwa anti echo that professionalism of the army itself, no, their job. That one echo kiri kikolebwa lwakuba kyekimu kubikumira oli mu power kwegamba that humility and discipline yemu ekumira oli muki mu power. Kati yabateekako obutesi mukono gwa kyuma tabakkiriza kola ki kukola fujjo lyabwe. Naye njala okutegeeza kaana abavaamu bwati naddako ebbali mu mbeera zonna ogenda kulaba nti bulijjo tewaliwo UPDF ng'ebintu bikoze eki ng'ebintu bisansuse. So you mean if Bigirwa came as president they wouldn't respect Bigirwa? Engeri gyagizimbyemu UPDF nze ndaba nga tugenda kufuna embeera enzibu ennyo ey'okwalininga amagye bupya gajja kuzimbibwa bupya.
because gazimbiddwa kwa ideology ya muntu and pay allegiance to a president nga civilian nje Bigirwa today a civilian no kati netumufuna president anti kakati kyenkugambidde ddala nti ekyo that is the ultimate nti tegasobola kukola kino gasobola kukola kino kati discipline gye tuba twogeddeko eba teriiwo nti agazimbye nga tegasuka generation ye tegasuka command ye because it is NRA kali akabinja kabayeekera akakadde kekagenda nga kagaziwa so confirming ebigambo ebyomukulu omubya yogera nagamba nti Uganda ina kuddamu kufuna president nga mukubi wa mundu nga yalwana nga yazikwatako ne bwaba yazikwatako nga talina busobozi nga jjajja bwalina era bijja kuba bizibu because if you look at Muhoozi tasobola kumanaginga UPDF nga taata we taliiwo ate nga yagakulira ati kati akulira ki akulira ki gomanyi UPDF ngejja bagiraningamu no you could paint for us a picture kati kankubuulire ekifo akirimu office agirimu asobola otambuzayo tata bbiri zive Kasajjagirwa wali Masaka zijje Kampala yasuubiza aba Northern Uganda yabasuubiza battalion bali I'm not sure the district no district yasuubiza battalion yao nabaga tujja balitono battalion bababbira nnyo ente n'ebire tujja omuntu ayogera ku kwekalakaasa ku parliament tayiza kubanga amekomanda ayogera ku civilian politics okwata ebipande owanike wewe amagye jjajja engeri yagakutulamu bali ba commanders baripotinga butereevu ewa jjajja commander land force commander SFC commander air force intelligence that is CMY ISO baripotinga butereevu so who reports to General Muhoozi abeera waawo okukunganya ebipapula by'amagye n'ebisigadde ngewe bitambula bwe bityo formalities but oli jjajja olaba akubira RDC esimu n'amuyita butereevu nga tayise mu chain of command yes kakati tosobola kugamba nti Muhoozi ali mu control. Lastly, is our army divided or you think there is a semblance of unity inside there? Fechichichi talaba. Amagye kyenjala okutegeeza. Mulimu factionism mpitirivu nnyo. Kyovola abajjajja bw'abaana agenda kati ng'eyo yabadde Emubende deployment gye yakoze Emubende yanjawulo ne gye yakoze Kamuli. Kituufu emikolo gyabadde gyanjawulo. Because Emubende waliyo barracks wabeerayo barracks deployment gye yakozeeyo si gye yakola Kamuli awatali ki awatali barracks kati ekyo kikulaga bw'abaana kati nga bwe yagenze Emubende tewaliwo omusirikale mulala yabadde na mundu ng'oggyeko aba SFC kabe kasinge n'okubafulumya barracks oba okubasibira mu barracks nga tebafuluma ate nga bali disarmed kati that kind of force that kind of yayiga ologwe manyi wa Egypt yakuba mu barrack bamukuba sasi ng'omwana ali ku parade bwetyo okitegeera era ne mzee nkyeka yagamba wayo no yiga kakati eyo mistrust efaanagana bwetyo sebo toyinza agamba nti amagye weegali mwebali abeesooza mwebali bayitirivu nnyo abatali bamativu bayitirivu nnyo ate nga nabo bakwasibwa mundu nga bw'omanyi so nze kinyala okutegeeza siraba magye ago gasobola kusigala united nga wekirowoozebwa nti gali united nga jjajja agatadde sikiraba kubanga olaba emotoka gyagenda okutambuliramu eriko ka bulletproof ako bakakateeka kakantu kaite kabeera bakaleeta around 2021 aka glass ekyo kitegeeza ki kitegeeza nti yeewala okumusona essasi nga
akola ki yagamba security threat bayeyongedde so they need more security nga akola ki ngalambula parade kati atambulira mu kalabirwamu akali bulletproof ebyo byonna bikulaga ekirala Museveni kyakoze eggwanga likyali wamu. One would say Uganda is still a republic. Tonnalabayo factions awukana. The country is still united. To what extent do you think this is a win of Mr. Museveni? No, kyakyakivinze okukuumira eggwanga okulikwata because akozesa force ye ekola ku ekyo era ojjukira bwe impartinga discipline mu Kasese 2016. Yes, but do you know how many lost their lives? Many. There are very many. Abalala bakyali mu makooti. Kakati ekyakikoze naye kikoma ku ye omuntu anazimba ekintu. There is a way you're saying Museveni wanaagenda Uganda tegenda kusigalawo. Omuntu gwe bagamba nti yazimba ye muntu akola business katugambe in the language of business. Omuntu natandika business ne bwaba nga avuddewo ng'ejja kutambula. Yeah, lwaki olowooza business tetambula eno? Eyinza obutatambula engeri gyagizimbyemu. Eyinza obutatambula ekoma ku ye kubanga amapeesa gonna agasinga obungi yagenyigidde. He does not delegate. Yagenyigidde kubanga kati kankuwa ekyokulabirako kati yaleeta programu ya PDM. It's a government program. Yes. Neyita mu process neyingira parliament nefuna budget allocation. Naye kakati buli wagenda agenda introducinga a police woman nti yagenda atokola ki okuwandiika abamismanaginga n'okujja sente ku bantu mu eyo program. Kati olaba nti buli kyaleeta kyonna ate alina oteekawo another investigative abanakikuuma oba okukinoonyerezaako. Buli program government gyereeta emalira mu investigation is and whatever. Bungi mu bannayuganda. Kakati ekyo kikulaga how weak his system is in terms of managing finances. Kakati ebyo byonna babikola kubanga bakimanyi byalinamu interest byateekamu amaanyi agatasaaga. Si byebyo. Bakimanyi talina kyagenda kola. Tewali. So fenga bannayuganda nze ndowooza kankireko ekyo. Katuddeko ku byenjigiriza ebibuuzo bya Piero ebyafulumye last week. Era nga olaba ntunga mu Boshenyi, they are the best performing. And that has been for like 3 years now. I hope people understand that. And in fact, 3 years ago we were talking about the same story here. Me and yes. You were here. Yes. Kakati bannayuganda ne bagamba tekisoboka efe ebyensoma tunga mu yatandika ddi okusinga mu byensoma. It is not possible. Tunga mu Bushenyi, Mbarara, Kampala eringa mu kyamusanvu eyo ne Wakiso. Gamba Jinja eri wala nnyo ba 26 and Jinja had the best performance scores. Okujjako onaleso Omulamwa agambye mu lwaki eby'enjigiriza bikyaganyi. Biganye kyo oba just waliwo mu districts we biganye ne wabeerawo ndowooza mu districts we bikolera ddala obulungi. Kakati ekisooka njagala okuyozaayoza abazadde naye okusingira ddala abaana abakoze P7 including muwala waffe Michelle Bigirwa yafunye points 10 mu ssomero nno nga sigegana amasomero agamalayo. Nze nagamba sijja kudda mu ebyo omwana wa primary ensasule million 2 nedda mweno Uganda nemuteeka mu ssomero lya mitwalo 4 ku 5 ne points 10 yazikoze eki yazijjeeyo. Era ngenda mutwala mu primary mu secondary ndi mukunoonya lye nasobola. Kubanga siba na sente ziri awo za buli lunaku. Kakati
bweneewanika ennyo olw'okuba omwana yafuna points yafuna super first grade sijja so okusoma bwe kutyo bwe kuli era mpa ekirowoozo mpabula bazadde bannange nti banayite mwewanika nze mbabuule it's a big problem temwewanika omwana mumuleka asome oba asoma medium gwe muleka asome gwe kasaba nga ali ku ssomero ebisigadde katonda ajja tukola ki abamu abali mu masomero gali tukola n'aba King's College buddo kakati ebyensoma actually mu bintu ebiremye General Museveni bye byensoma. Yes, because in education we are interested in the end results, that is the quality. Yes. Because education you are imparting knowledge. Yeah. Okay? Yes, sir. And you are making experts. Okusoma is someone becoming an expert in something. Yes. In something. Oba munamawulire ng'agamalayo. Oba munamateeka ng'agamalayo. Wetutuuka mu byobulamu nga dokita. Yes, because tuzaalibwa twenkana. Kati butugenda tukula buli muntu obwongo bwe ne bumukola ki ne bumutwala gye akoze ki gy'alina okugenda. Nze abaana be nasomanga nabo bwe twabeereranga mu primary nga tusobola gamba nti Bigirwa Moses alebera politician. Nga tusobola. But gye tugenda tukula ogenda weezuula. Mulimu abasoma medicine nga nange nali sibalabamu ekyo nti balibeera abasawo but they have made it. Kakati ebyensoma General Museveni bimulemye. Nsonga ki? Kubanga okusoma it is environment kwanza. Environment. Nze essomero lye nasomeramu primary ffe tetwasoma nursery. Yalingayo naye nga ye Kampala. Nga mu byalo teri. Njogera ku Buyende district. Nga nakati nursery teziriyo. Nga mwina teeka omukono wali mukakase oba kati atusoso. Nga nakati tozirina nursery 2025. Teziriyo nursery mu Buyende. Nga tosobola ku accessinga nursery nga osobola accessinga mu urban centers. Eri ewaffe. Kati natambulanga okuva e Budoola nentuuka e Namulikya. That is 5 kilometers every day. Yes, omwana wa P1. Kitegedde. Kati nga ntambula kilomita mmeka? 10. Naye nga environment ku ssomero ekuwaliriza okukola ki? Okugenda okusoma. Kubanga abasomesa baaliwo. Nga balina ne staff quarters. Somero, it is one of the traditional schools basulaawo nga bamanyi n'okuleetayo ba student teachers okuva Kaliro TTC Teachers College ne babaleeta abawala abato abavubuka abato kwegamba ne mubeera amplified ng'essomero liraba liri organized ekisaayi ky'omupiira weekiri church weeri. It is a Church of Uganda Church. I mean school. Ngolaba nga somero eddwaliro kweriri. Programu y'ebyokulya weeri nga lirina ne garden. Abali indiscipline abakoze eki babatwala. Ne mulimira essomero. Kwegamba nga essomero weeriri. Nga ssomero. Naye kati ebintu ebyo byonna byasasika. Essomero lyaliko emivule egy'amaanyi, essomero lyaliko emiyembe egy'amaanyi, kati mpitawo ngenda okulaba baabitema. Tewakyaliwo learning environment esobola ku attractinga mwana. But at least wakyaliwo ku ssomero during because ate wewetegereza 2025, even the schools that are still making impact are those church-based schools. Wewetegereza era mu byalo kati. Togenda tunogambe mu government school yino. Yes, waliwo seed schools ze bataddewo. Naye ate ne seed school ezo zaaliwo from the past. But the question is,
Why is it that 2025 students are still basing on church-based school? Nje somero lili erili kumpi ne kanisa eri gye bamugendako ku kyalo kino. Anti wabeerawo ko amasomero agali based on religion balina standard zaabwe ze baagala okumaintaininga, balina track record gye baagala okumaintaininga. Myaka 2 tuli wano. Kakati gavumenti yo agamu yagawamba negamba negafuka ga UPE. CD schools. Yes. Naye nga yo tesobola tuukiza buvunaanyizibwa bwayo. Era yasinga okugasuula. Kati why ntunga mbalala they are performing well? It is because of the learning environment. Gokimanyi nti Kyamate primary school General Museveni we yagenda mu primary ye tebakukkiriza kukyamawo. Tosobola ku accessinga Kyamate primary school o benchmarkingirewo. Why? Because facilities jeje ziyayuwawo zinyiiza abaana banywa amata, abaana banywa yogati balya bulungi, environment yonna ye y'amasomero gaffe gali. Ne Dr. Bese yayogerako ku Kanyarweru school one, secondary high school. Ye we yali doctor yava okujja Makerere. Nayaga eri Kanyarweru oligendako kati era agamba ensonga ze zimu zoyogeddeko ezo. Kati bwe buzibu bwe twafuna. So do you want to say there is an apartheid system in education? No, ye kiyakola yatereza region ye yagitereza. Kibaite apartheid system. Ziriendala nazireka region ye yagitereza because akimanyi nti education is the foundation of capturing all sectors of government. Kubanga nga tuli educated osobola kukolawa. Kati nakitereza ekyo. Public universities eziri mu Ankola awo mpitirivu nnyo ate nga zisomesa professional courses, sciences, engineering, yes, and technology. Yaziteeka wali because akimanyi education is the power. Enlightenment okumanya. Education world over. Omuntu ali illiterate ate okyakola ki? Education guy ya bay also. Anti ye yakidesigninga. No, ye yakidesigninga n'agamba ya liberalizing education sector. Neyingira mu private investors. Kakati nga akimanyi nti bigenda kubeera expensive. But who can afford that? It is my people. Era bw'otunuulira education yatandikira okubeera more expensive mu byamaanyi ddala starting with the year 2000 n'okudda eno gye tuli. Competition yatandikira ddala okubeerawo mu kuwandiika amasomero agasinze operforming obulungi mu mawulire, okubba ebigezo n'ebigenderako. Kati ebyo byatandika nga bo bamaze ozimba capacity, financial capacity. Okitegedde? Yagamba basajja ekisooka muzaale, omala okuzaala sente mubeere nazo. Munaamala okubeera nazo tujja kuba nga ffe tusobola okusomesa. Otuba ffe tusobola okusomesa tujja kuba economy tugirina, military tugirina. Kakati oba ogamba ki? Kati tulagawa because kati era yeri police yeri document yani ye omugenzi Frank na Buiso gye yasoma ku parliament gye ba designinga ey'okufuga emyaka 5. Kati ate waliwo kyofa yagambye 8 kibadengera n'okuleetako ekyo that we are kyofa yagambye they are halfway the road now. 40 years they have a vision of the 80 years. What do you think about that vision? That was they have everything because it feels like they have all the tools of power. Anti ekikyabayamba kiri kimu bwe tutalwana bajja ku achievinga n'emyaka 10. Utufale tulina kye tukozeewo nga bannayuganda. Kati ye yakoze statement eyo mu mbeera y'okubeera excited n'okwagala okusanyusa omukulu. But ate jjajja kyova olaba era nkugamba ebintu byonna bikoma ku jjajja. Why? Jjajja yali ayogeddeko nti ngenda kufuga paka lwendifa. No.
era bonna bagamba babiwulira nti basalawo bajja fuga emyaka wegiti byambu embu okitegera buli dakiika akulaga nti enkya taliiko embeera gyateekawo azanyanga eyakakwata naye nga kwali kati bano abakola inflammatory statements ezo ezivaako okuinsitinga abantu kati eyo tiimu gyazimbye eri political oyo minisita mulamba naye tamanyi supiri yawe ngeri gyakola ki gyazanya mpiki kyova olaba nkugambye nti ebintu byajjajja era bikoma ku ye because n'abantu abamuli ku lusegere tebamanyi bwakola ki bwazze azanya mpiki so NRM will stop if Museveni does not wake up tomorrow. I don't think basobola okweyongerayo nga tebalina jjajja because ekisooka bali divided yabagatta yekka is the uniting factor because bamuwa respect eya okuba nti yakuba emundu ya myaka emeka in fact Uganda yonna emuwa ekitiibwa ekyo ffenna tukimuwa kati that fear factor bwevaawo that fear factor bwegenda bwe ojja kulaba endirimbo kyekiyinza okubeerawo mudizina eddakiika ezibulayo. What would happen today? Because Museveni is still a mortal man. Muntu wa bulijjo alinga gwe alinga nze jeno. Ekisookera ddala saagala kukola prediction ng'atali muna-Uganda nti naali agadde Uganda esasike nange saagala kudda mu misinde kuba kisooka ndi muzadde ndina abaana ne bamaama baabwe okay kati saali agadde misinde egyo gikole ki giddemu naye kyonna kyekiri tulina okusooka okugetinga interested nga bannayuganda mu Uganda agifunyeemu ku mulembe gwa Museveni n'atafunyeemu ffenna Uganda tujagala tusooke tugire bwetu tujje ku board tugambe nti General Museveni yes this is eno ye Uganda gye twagala kwanza kubanga era time yeekoze eki. In fact you have to dialogue with the man. Dialoguing with him it is inevitable tekiwalika because factors ezisinga azina muki mu ngalo ze ttaano kyova olaba kandi kyagula kyagamba lwaki tebayitaaga kuteesa naye kubanga azina zonna ttaano mu byobufuzi ozimba capacity kati Kyagulanyi yali azimbye capacity ereeta Museveni ku table for negotiation kubanga yali amututteko region eri very fundamental naye kakati yabiyuwa nga ate tanabana ku achievinga kintu kyonna ekyamaanyi n'awajjajja omukisa okwakisesinga his forces namudividinga n'agigira bwati takyaswamuyita but tewaliwo nnyo bwetaavu takyalina maanyi gali agira kwegamba tasobola kusettinga conditions because you're setting conditions ng'olina bargaining power naye kati takyalina bargaining power. Museveni kyeyagamba mu 85 ng'agambako bo tebamugamba lwaki todialogi nga n'agamba no he has to be at his weakest yes. and then we shall sit down and era yagaana okuteesa naye yagenda okuteesa nabo nga munafiiza kyekyo kyennyini ye munabyabufuzi kyova olaba abateeseza nejjajja bonna abamize Banobert Mao bakena bani bonna bakoptins n'atwala ekiwedde because their weak is extremely strong so that kind of dialoguing tesobola kuyimirirawo naye ffe mu nuupu twali tuzimbye amaanyi ago nga jjajja osobola okumusuuza ebintu bingi nnyo nga bw'omuswama wakati wakuswama buswami naye okumuswamira ku periphery gino sibula abakulabye olunaku olwaliro abatulabye munsonyiwe ntuusemu leeti funyemu obuzibuzibu obw'okumakya obutonotono naye katusabe omwaka guno gutambule bulungi abantu beekamuli municipality mbategeeza mbasaba mugende mwewandiise mu register mugende mu updating tewali kyakola akweza yabanyigiddemu abantu abagamba badde mu bululu nga mukiwayo bululu tebulina kye bugenda kukolera bannayuganda kakweza yafunayo ekkomera limu n'afubutuka emisinde kakweza kye yayitamu geno nawe tebakiyitamu ate kiki kyogamba
ndina omwana bamuyitawo Kakweza was not arrested even once. Kakweza was arrested thrice. kati kankubula But even all those times he was arrested, olaba engeri gye bamuyisamu. Have you ever got a beating that is a quarter of what Kakweza got? ndina omwana nga tuva wano bamuyitawo Seini Webusoge yankubira esimu nanga bamutwala ku Semwai yankubira esimu juzi nangamba nti natuuka ku Semwai ne bangamba nti olaba waawo Bigirwa yakabirawo amaziga yawoolerawo kati naye totumalira budde ojja kwogera Wagakabirawo kona. ozaagana okusa naye tezaatuka zakakwenza. Thank you so much for watching. Abatulabye okuva twatandikidde paka ssaawa zino kibeera kya ssanyu nnyo okubanga mutulaba n'omwami ono ye Bigirwa era tweyanze ssebo okubanga buli lunaku lwa Mande ku makya wiiki yo ogigulawo naffe tetukitwala nga kintu kitono. Tweyanziza Farida, thank you so much, and of course our viewers, thank you so much for watching. We shall be returning today evening at exactly 7 p.m. We shall be having the hotline show right here with Paula Awich and of course Ochieno Joseph from the Uganda People's Congress and NRM respectively. And we shall be talking about the 39 years of NRM and of course what do we think about that and much more. From the entire team, God bless you. See you again, same time, same station. Good morning, Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.